Hello, hi, good evening all. Welcome to Let's Update Language Academy speaking live session. So, എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു live sessionലേക്ക് സ്വാഗതം. And we have a new card here for the presentation. Let's look into that and definitely we'll look more into the details of the card. And thank you so much for your constant support and also the suggestions that you mark in Telegram group, as well as I used to get personal messages as well. So keep messaging. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നും അതുപോലെ നിങ്ങൾ അതിന് എത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ടെലഗ്രാമിൽ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിക്കാം. വി സോ ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട്. സോ ഇന്നത്തെ കാർഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഐ എം ആക്ച്വലി വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ മോർ ടു ജോയിൻ. എല്ലാവരും ജോയിൻ ആവട്ടെ. ആൻഡ് ഐ വുഡ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ടു ഗെറ്റ് യുവർ മെസ്സേജസ് റൈറ്റ് നൗ. എല്ലാവരും മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. ഐ എം വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യുവർ മെസ്സേജസ്. സോ ആൻഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട്. Hi Liju, good evening. So as I always say, the first one to message. So thank you so much for the constant messages and also the constant view. Okay. Fine. അപ്പോൾ സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇത് നമ്മുടെ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് 28th കാർഡ് ഐ ഗെസ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് 29th കാർഡ്. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 30 കാർഡ്സ് നമ്മൾ ആവാൻ പോവാണ്. സോ ചെക്ക് ഓൾ ദ പ്രീവിയസ് കാർഡ്സ് ആൻഡ് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിഫറൻസസ്. പല ടൈപ്പിലുള്ള കാർഡുകളാണ് നമ്മൾ എല്ലാ വീക്കും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് കാർഡ്സിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാ കാർഡ്സും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. എസ്പെഷ്യലി ഇത് നിങ്ങളുടെ എക്സാം മന്ത് ആണെങ്കിൽ, എക്സാം എടുക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് അത് എക്സാം മന്ത് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ 30 കാർഡുകളും നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കണം ബിഫോർ യു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ എക്സാമിനേഷൻ. ആൻഡ് താങ്ക് മീ ലേറ്റർ. എന്നിട്ട് എനിക്ക് പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് ഐ എം 100% ഷുവർ ദാറ്റ് ദിസ് വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു. ഓക്കെ. So, hi, good evening Laju, Sadra, good evening, hi, and hi to all. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാർഡ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഹെഡിങ് വരുന്നത്. ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദ സൈസ് ഓഫ് ദ കാർഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സ്മോൾ. സോ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു കാർഡ് കിട്ടുമ്പോൾ യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ജഡ്ജ് ദ സൈസ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് എ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് based on the timing, based on the length of the card, and you have to guess the timing. നമ്മൾ ടൈമിംഗ് ഗെസ് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ ലെങ്ത് വെച്ചിട്ട് ടൈമിംഗ് ഗെസ് ചെയ്യണം. എന്നാലേ നമുക്ക് 5 minutes തികയുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് വീക്സ് കാർഡ് വാസ് സോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ്. നമുക്ക് സമയം തികയാത്തതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുള്ളൊരു കാർഡായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത്. സോ ദോസ് ആർ വാച്ചിങ് ദിസ് ടൈം യു കെൻ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ബാക്ക് ടു ദ ലാസ്റ്റ് വീക്സ് കാർഡ്. ആൻഡ് ആസ് ഐ സെഡ്, നിങ്ങൾ എക്സാം മന്ത് ആണ് ഇതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് നോക്കുക. കാരണം ദാറ്റ്സ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാർഡ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒത്തിരി പഠിക്കാൻ പറ്റിയൊരു കാർഡാണ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത്. സോ ഈ വീക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഈ കാർഡിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നിന്ന് വാട്ട് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ബിഗ്, അല്ലേ? വലിയ കാർഡൊന്നും അല്ല, അത്യാവശ്യം ഒരു ചെറിയ കാർഡാണ്. സോ യു ഹാവ് ടു മാനേജ് ദ ടൈം. ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദറ്റ് യു ഗെറ്റ് ഫ്രം ദ കാർഡ്. ആൻഡ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ സെറ്റിംഗ്, കുറേ നാൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മളൊരു ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു സെറ്റിംഗ് നമ്മൾ കാണുന്നത്, അല്ലേ? സോ ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള സെറ്റിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കാം. ആൻഡ് വിൽ ചെക്ക് വെദർ ദ സെറ്റിംഗ് ഹാസ് എനി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ ദ കാർഡ്. അതിലെന്തെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസിനെയോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും അതിനകത്തുണ്ടോയെന്നും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. So I'm getting more messages. Babita, hi, good evening. And Devika, hi, good evening. Nice to see you all in the session. All right, fine. So, outpatient department is the setting. And I always ask my students to go to the first bullet point. അപ്പോൾ സെറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാറ് ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിലോട്ട് പോകാനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ പോയി നോക്കാം. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഐ ഡീൽ വിത്ത് ദ കാർഡ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടാസ്ക്, അല്ലേ? നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യത്തെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. സോ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് we'll be able to understand whether it's a non-case or a non-case,
and how do we have to initiate the conversation, and what are the tasks that follows, and we'll get an overall idea of the card. അങ്ങനെ നമുക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു കാർഡിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു ഐഡിയ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ വിതൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് ടൈം, ബിക്കോസ് നമുക്ക് 3 minutes ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മൾ വിതൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് ടൈം we look into the first bullet point. Okay, the first bullet point is confirm reason for patient's visit. Okay, the first bullet point confirm reason for patient's visit എന്നാണ്. ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മളെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ ക്ലിയർ ആണല്ലേ. സോ പേഷ്യൻറ്റ് is visiting us and you are aware why the patient is visiting us, because you have a clear idea about why the patient is visiting us. Okay, confirm reason for patient's visit, fine needle biopsy. Okay, appo we know that patient is visiting for the fine needle biopsy and you need to confirm that. So you are here for the biopsy, right? എന്ന് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫൈൻ നീഡിൽ ബയോപ്സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ without reading this background information itself, I can make the introduction. Hello, my name is Priyanka. I'm one of the registered nurses working in this outpatient clinic, and I understand that you can ask the name of the patient during 3 minutes time. So I understand that your name is Maria, and Maria, you are here for the fine needle biopsy. Am I right? Without reading this part, I can make the introduction. See, that is the reason from the setting I jump into the first bullet point always. ഞാൻ എന്താ പറയുക, സെറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിലോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ്. എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതിനകത്ത് നിന്ന് കുറേ ഐഡിയ കിട്ടുന്നു, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നു. ഓക്കെ, സോ now to get an overall idea about the task, let's read out the background information. So you are preparing a 40-year-old patient for a fine needle aspiration biopsy. He or she is going to have on a lymph node in his or her neck. You're giving him or her some information about the procedure. So this is a setting. Setting in the you're preparing a 40-year-old patient for a fine needle aspiration biopsy. He or she is going to have on a lymph node in his or her neck. You're giving him or her some information about the procedure. So like ഇതിനേക്കാൾ ഒരു ബെറ്റർ ഐഡിയ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഈ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് വായിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അല്ലേ. സോ ദാറ്റ്സ് എ റീസൺ ദാറ്റ് ഐ മൂവ് ഇൻ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്. ആൻഡ് another question, മറ്റൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇവിടെ. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അബൌട്ട് എനി പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ബയോപ്സീസ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് പറയുകയാണ്, എന്തെങ്കിലും ബയോപ്സി മുന്നേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ? If I'm not wrong, I'm talking to Maria, correct or no, ma'am? Okay, if I'm not wrong, I'm talking to Maria. Yes, you're right, Princey. Okay, so that's good. Okay. Yes, Princey എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻട്രൊഡക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചത്, how to confirm the name എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചോദിച്ചത്, and that's absolutely right, Princey. Okay, so find out about any previous experience of biopsies എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ ടാസ്ക്. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ ഫ്രം യുവർ സൈഡ്, ലൈക്ക് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്, ഹൗ മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഫ്രം ദിസ് കാർഡ്. ഈ കാർഡിൽ എത്ര ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക? സോ ഹൗ മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് you need to ask to the patient, or which are the areas which ask you to collect information. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുക, ഗ്യാദർ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് നമ്മളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എത്ര സെന്റൻസുകൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയാമോ? ഓക്കെ, സോ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ second bullet point in detail, look into the third bullet point in detail, and also we have a fourth bullet point, and finally to the fifth bullet point. And how many questions you see? That's my question to you. Okay, എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്? Okay, Chincho John has commented that there is 2 questions. Alright, fine. So, 2 ചോദ്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. Any other answer from? Okay, Princey also agrees with that 2 questions എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, fine, very good. So, any other answer from your side? വേറെ എന്തെങ്കിലും ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ you can put forth. Okay, so how did you identify that there is only 2 questions? അപ്പോൾ 2 ചോദ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആൻസർ തന്നവര് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ?
how do you find that there is only 2 questions in this card? This card is two questions. How did you identify it? Okay, so you can comment on that, and during that time I will explain. Indicate the gather information. Find out. Yes, very good. You have given the answer. Find out. Gather information in the Sujipikina. There are certain phrases or words in this card. Usually, we card gathering information indicate verbs. For example, find out, ask, then explore, check. Find out, ask, explore, check. Here we could find 2 find out here, but there is no other words. Explore illa, check illa, ask illa, anganella vaakkalonnu vannittilla. Rendu find out maathre ullu. So you need to understand there is only 2 questions, and rest of the card we actually need to explain it in detail. Alle card motthom nammale explain cheyanayittanullathu. So there is no questions. We really do not want to gather information much. Rather, we have to give information and explain a lot of things. Okay? Fine. So, we will find out any previous experience of biopsies. We will show you. Definitely, the answer might be no. Because we will see the second bullet point. We will second bullet point check. Whether there is any previous experience. Even the answer and the second bullet point idea. Okay, so we'll check into that. Reassure patient about procedure. Okay, procedure short procedure 10 minutes outline biopsy procedure. If the patient really has a previous experience of biopsies, then definitely we really do not have to explain it in detail. So definitely the answer would be no from the patient's part. We can guess so. Sessions presentation note. Patient might have said, no, I do not have any previous experience. So you are assuring, don't worry, we are giving confidence to the patient. Don't worry, I will explain. So we said it's a short procedure, and we are outlining the procedure as well. Local anesthetic station, ultrasound to locate the cells, insertion of thin needles, removal of tissue samples. So this information is how the procedure okay. So after that, again, what is a possible question from the patient side? Patient pin endaayirikkum choദിchittundavuka ennariyanayitte thirchayayittum let's look into let's look into the third bullet point. The third bullet point lotu pova. Describe possible after effects of biopsy. So definitely patient might have inquired about, or patient would like to know about the after effects of biopsy. Biopsy in a particular concerns a patient in a patient വീണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും side effects after effects of biopsy base ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ്. And as a medical person, we are giving a good answer to the patient in a sense that is legible or understandable for the patient. Okay, വളരെ simple ആയിട്ട് പേഷ്യന്റിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. There is a chance of slight discomfort. Minimal bleeding swelling is a possibility. These are usually after effects. Okay, so after effects mild, definitely common, mild, and easily resolvable. That's why we procedure take out. So definitely you can say these are very mild side effects. Okay, and then the next is find out any other concern regarding the recovery. So that is the next question. We will answer this question. Then we will answer find out any other concerns regarding recovery. Recovery is concerns third last bullet point. Third bullet point. Okay, so what might be the concern? Definitely,
തീർച്ചയായിട്ടും പേഷ്യൻറ്റിന് അവിടെ എന്തോ ഒരു കൺസേൺ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഒത്തിരി കാർഡ്സ് കണ്ട് ശീലിച്ചവർ അല്ലെങ്കിൽ പരിചയമുള്ളവർക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. കൺസേൺ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്കൊരു ചോദ്യം തന്നെ വരത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ കാർഡിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് റിയലി മീൻസ് ദാറ്റ് ദെയർ ഈസ് എ കൺസേൺ. ഓക്കെ, സോ തേർഡ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് നോക്കുമ്പോൾ സ്ട്രെസ്, low risk of infection. So regarding recovery, patient concern might be about infection. Okay, അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൺസേൺ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് റിക്കവറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൺസേൺ ആയിരിക്കും. So we are saying that don't worry, there is a very less chance of getting infection because everything is done in the very sterile condition വളരെ സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ട് കെയർഫുൾ ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് റിക്കവറി സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. റിക്കവറി ഇസ് വെരി ഷോർട്ട്, ഒരു ഷോർട്ട് ടൈമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ഹാവിങ് എൻ ഒബ്സർവേഷൻ പീരീഡ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ആണ്. ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജിന് ശേഷം ഒരു 24 hours ശേഷം നമുക്ക് ഡെയിലി ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആസ് നോർമൽ യു കെൻ സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് മേ ബി ഫൈനലി പേഷ്യൻറ്റ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് റിസൾട്ട്സിനെ പറ്റിയായിരിക്കും അല്ലേ. ഒബ്വിയസ്ലി ഗിവ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് റിസൾട്ട്സ്. സോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കൺസേൺ റിസൾട്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും. സോ ഈ ഒരു ബയോപ്സിയുടെ റിസൾട്ട്സ് വരാൻ ഇറ്റ് വുഡ് ടേക്ക് 1 to 2 weeks. 1 to 2 weeks ആണ് ബയോപ്സിയുടെ റിസൾട്ട് വരാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ടൈം പീരീഡ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഫോളോ അപ്പ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഫോളോ അപ്പ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡോക്ടർ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ പറയുക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ കാർഡ് അബൌട്ട്. ആക്ച്വലി സ്പീക്കിംഗ് നമ്മൾ കാർഡിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഈ കാർഡിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ആസ് ഐ സെഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഷോർട്ട് കാർഡ്. വൺ തിങ് ദാറ്റ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ഇസ് ദർ ആർ സോ മെനി തിങ്സ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ്. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. ഓക്കെ, സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ. ഒരു എന്താ പറയുക ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ഒന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോലത്തെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദർ ഇസ് നോ മേജർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ബി ആസ്ക്ഡ്. So because we do not gather any information from the patient side, rather we are giving information a lot in this card. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനാണുള്ളത്. അതിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഭൂരിപക്ഷം നോക്കുവാണെങ്കിൽ കൊടുക്കാനാണുള്ളതെങ്കിൽ പോലും സെൻറ്റൻസസ് വളരെ ഷോർട്ടാണ്. സോ യു വിൽ ഹാവ് ടു ടേക്ക് എൻ എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് ടു മീറ്റ് ദ ടൈം. അപ്പോൾ ടൈം മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് എടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിന് കൺവിൻസിങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണം. It is not about finishing the task by just saying everything that is written in the card. ഈ കാർഡിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ദൗത്യം. Rather it has to be convenient for the patient. പേഷ്യൻറ്റിന് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് വെയർ യുവർ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് അസസ്ഡ്, ഹൗ പൊലൈറ്റ് യു ആർ, how much you make your patient comfortable with your language, and how well you explain the whole content. Okay, ഈ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എത്ര നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരും. സോ ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ in 3 minutes time. After the 3 minutes preparation, during 5 minutes time, are we able to do all these things? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദിസ് can be done with a presentation. നമുക്കൊരു പ്രസൻറ്റേഷനിലൂടെ നമുക്കിത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇത് പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് നോ ഡൗട്ട്സ് ലെഫ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ഷോർട്ട് കാർഡ്. ആൻഡ് ഫോർ ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഐ എം very very happy to invite Maria ma'am with me. So hi Maria ma'am. Hi. Good evening. So good evening to all our viewers, right? Yes. So like as I said, it's a short card. അല്ലേ, അത് വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർഡാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ കാർഡ് ഇറ്റ് സീംസ്. വളരെ എന്താ പുതുമുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. ബയോപ്സി ഒന്നും അധികം നമ്മളുടെ സ്പീക്കിംഗ് ടോപ്പിക്സിൽ വരാത്തൊരു ഒരു പ്രൊസീജിയർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈക്ക് വിൽ യു ബി ഏബിൾ ടു ആഡ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാർഡാണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ so patient card is quite small. I mean, nurse card is quite small. So what about the patient card? Patient card explain ചെയ്യാൻ കുറച്ചുണ്ട്, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് 5 minutes എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ടാസ്ക് ആണ്. So we'll see.
പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കാർഡും നഴ്സസ് കാർഡും എല്ലാം കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷനേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഹൗ ഡു വി മാനേജ് ദ ടൈം ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇൻ ദിസ് കാർഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ ദ ടൈമർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ടൈമർ ഇടാം. 5 minutes ആണ് ടൈമർ വരുന്നത്. ആസ് യു നോ യു വിൽ ഗെറ്റ് 3 minutes as a preparation time and 5 minutes for presentation. അങ്ങനെ 2 കാർഡുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എക്സാമിനേഷന്. മൊത്തം 5 minutes presentation ടൈമും 3 minutes preparation ടൈമുമാണ്. ആൻഡ് യു വിൽ ഓൾസോ ഹാവ് എ 4 minutes introductory session. അല്ലേ, വാം-അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു 4 minutes introductory sessions ഉണ്ട്. Once in a while we used to have this introductory session too. അപ്പം ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കാർഡ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി സെഷൻ കൂടെ നമ്മൾ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ബീൻ ലിറ്റിൽ ലോങ്. അതാണ് ഇനി അടുത്ത കാർഡ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ടറി സെഷനും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ഫോർ ഓൾ ദ ന്യൂ വ്യൂവേഴ്സ്, റൈറ്റ്? യെസ്, അപ്പോൾ എക്സാമൊക്കെ എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടിരിക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു എക്സാം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്നുള്ളത്. Okay, so shall we start? Yes. I guess during the role play I can call you Maria. Yes, ma'am. Okay. Hi Maria. Hi. My name is Priyanka. I'm the nurse in charge of this department. So I understand that you have a fine needle biopsy coming up, right? Yes. And you are here for the same. Yes, nurse. Okay, so well, I will explain more about it. But before that, I would like to know, do you have any previous experience with this biopsies? No, nurse. Actually, this is the first biopsy I ever had this, so that's I'm feeling quite nervous. That's quite understandable. Like definitely, for the you are doing it for the first time, so you will be a little concerned and worried about the procedure. But try not to worry. I can assure you that this is a simple procedure. It would hardly take 10 minutes to complete. Okay, and I will explain to you the whole procedure, and you'll feel better and you'll get a better understanding about the procedure. May I? Sure, nurse. That will be really good for me. Okay, so before the procedure, you will be under anesthetic, local anesthetic. Okay, because you might feel slight discomfort. That's the reason that you're kept under local anesthetic. So, and then we'll have an ultrasound to locate the cell. Which sample has to be collected. So we'll have an ultrasound to locate the cells, and then a needle is inserted, a very thin needle is inserted. So you do not find any discomfort right now because you will be under the effect of anesthesia. Okay? Okay. And then we'll remove the tissue sample with the help of the needle. Is it clear? Yes, it's really understandable, but the sound is quite sore afterwards, so it is not too much comfortable for me after hearing that. I'm a little more nervous, you know. Yeah, I understand that you will be definitely concerned about the sore that can happen afterwards. And I will explain in detail what are the after effects that's possibly you might have after this biopsy. Okay, so don't worry. As I mentioned, you will have a slight discomfort during the procedure. That's the reason that we got anesthesia. Even after the procedure, once the anesthesia effect has diminished, then you might find a slight discomfort as well. But that won't last for a long time. That's for a very short time. Okay? And then at the insertion point, you might find a slight bleeding. Again, that is not to a greater extent. It is slight and manageable. Okay? And maybe swelling as we have inserted the needle. Okay? So these are the possible after effects of this procedure. So you do not have to worry about that. There is a medical team here to look after you. Okay? Alright. So I wanted to know, do you have any other concerns? Like, are you worried about, or do you like to know more about the recovery? Yes, nurse. Actually, I'm really concerned that there might be a risk of getting infection. Okay, again, I should respect your concern. Well, I can say the risk of infection is very, very rare in this case because everything is done in a sterile condition. As I've mentioned, there are professionalized people behind this, and we have a medical team to look after you too. So you do not have to worry about the infection because it is done everything in a sterile condition. Okay? I hope it is clear. Yes, that's really clear, and I'm really happy that the infection is really unlikely. Okay, and I can also explain to you regarding the recovery steps that follows. Okay, the recovery period, as I've mentioned, is very short. You'll have to be under observation only for a very few hours. After that, we'll be discharging you,
and you can resume the daily life activity probably after 24 hours. Okay, so it is not a major procedure, it is a very minor procedure. You can definitely resume the daily life activities after 24 hours. Okay, All right. okay, so anything else that I would like to clear? Awareness that recurrent sound is really manageable, but I would like to know when the results will be available. I totally understand you because you're really eagerly waiting to know the result of this biopsy. I can tell you that the result may take 1 to 2 weeks approximately. After that, definitely you'll have a follow-up call from our side, so you can meet the doctor, and doctor will explain in detail about the results and what are the next steps that the doctor is about to take. Okay? Okay. Is that clear? Yes, no, that's really clear, and I feel much better about having the procedure now. Okay, I'm very happy to hear that you're ready to take the procedure, and after 1 to 2 weeks you'll have a follow-up appointment from the doctor's side. The doctor is the right person to comment upon the results of your biopsy, and definitely we'll move forward with the further details after that. Okay? Okay, so shall we proceed? Okay, so we were on time. So thank you. So this is a card. I should say, നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് വലിച്ചു നീട്ടി എല്ലാം ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. അതർവൈസ് വിത്തിൻ 9 minutes വിൽ മേ ഫിനിഷ് ദിസ് കാർഡ് അല്ലേ. വളരെ ചെറിയ കാർഡാണ്. വിത്തൗട്ട് ടേക്കിംഗ് മച്ച് ടൈം നമ്മളിത് ഫിനിഷ് ആയി പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ആൻഡ് സി ഐ ഹാവ് നോ മച്ച് ഐഡിയ അബൌട്ട് ദിസ് ബയോപ്സി, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറിനെ പറ്റിയൊന്നും എനിക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണ ഒന്നുമില്ല. ബട്ട് യു ഹാവ് ഓൾ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദിസ് കാർഡ് അല്ലേ. ഇൻഫർമേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് മാത്രം വായിച്ചു പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു കാൺ മീറ്റ് ദ ടൈം. But you can make it a sentence at the same time. That sentence can be very simple and make the patient understand that. അല്ലേ? അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ആൻഡ് ഹൗ ഇസ് ദ കാർഡ് ഇൻ ജനറൽ? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? കാർഡ് ആക്ച്വലി വളരെ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഒരു പ്രശ്നം. കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അതിനകത്തുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒബീസ്ലി നമ്മളൊരു 4 മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ നമ്മളത് തീർന്നു പോകും. ഞാൻ നേരത്തെയും ലൈവില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മാം പറയുന്ന പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ വെൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത സെന്റൻസ് ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ്. കാരണം ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റ് ആണത്. അപ്പോൾ ഇത് സ്കോർ കിട്ടാൻ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ചില സ്റ്റുഡൻസ് പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ചില കണ്ടീഷൻ കിട്ടിയാൽ എളുപ്പമാണ്, ചിലത് പാടാണ്. സോ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ മാറ്റർ ഓഫ് കണ്ടീഷൻ അല്ലേ. അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് ഈ കാർഡിലുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ആൻഡ് ബിഫോർ ദ സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് കൃത്യമായി അവർ പറയുന്നുണ്ട്, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ടു ടെസ്റ്റ് യുവർ ക്ലിനിക്കൽ നോളജ് ബട്ട് ടു ടെസ്റ്റ് യുവർ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സോ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും നമുക്ക് ഇതിനകത്തുണ്ട്. അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സ്ലൈറ്റ് ഡിസ്കംഫർട്ട്, മിനിമൽ ബ്ലീഡിങ്, സ്വെല്ലിംഗ്, ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉള്ളതെന്നുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെന്റൻസിൽ ക്ലിയർ ആണ്. ഇൻസേർഷൻ ഓഫ് തിൻ നീഡിൽ അതുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് പേഷ്യൻറ്റിന് ഒന്നുകൂടെ റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ദിസ് വി ആർ ഇൻസേർട്ടിങ് എ തിൻ നീഡിൽ ടു കളക്ട് ദ ടിഷ്യൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇൻസേർഷൻ പോയിന്റിൽ സ്പെല്ലിംഗ് ഉണ്ടാകുമെന്നും സോ യു മൈറ്റ് ഫൈൻഡ് ദിസ് ലൈക്ക് ബ്ലീഡിങ് ഓവർ ദാറ്റ് ഏരിയ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. Isn't it? That's it. It's a very simple thing. നമ്മളൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നും കൂടെ ആലോചിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ കേറ്റർ ചെയ്താൽ മതി. റൈറ്റ്? Yeah, it was a wonderful card, I should say. And ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ ചെയ്ത കാർഡും അതായത് ലാസ്റ്റ് സ്പീക്കിംഗ് സെഷനിൽ ചെയ്ത കാർഡും ഈ കാർഡും സൈസ് വൈസ് വെരി സ്മോൾ ആണ് അല്ലേ. സോ ദോസ് ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഹാവ് എ ലുക്ക് ഓൺ ഇറ്റ്. ലാസ്റ്റ് വീക്കത്തെയും ഈ വീക്കത്തെയും ഒക്കെ ഒന്ന് മീൻസ് സൈസ് ചെറുതായിട്ടുള്ള കാർഡ് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും എന്ന് ബെറ്റർ ആയിട്ടൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതായിരിക്കും അല്ലേ. യെസ്, സോ ഐ ഹോപ്പ് യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലുക്ക് ഇൻ ടു ദിസ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നോക്കും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സോ ഹാവ് എ ലുക്ക് ഓൺ ദിസ് കാർഡ് ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കീപ് മെസ്സേജിങ് അസ്. നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ് എല്ലാം മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള കാർഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി എക്സാം കഴിഞ്ഞ് വരാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ഇത് കൂട്ടത്തെ കാർഡാണോ കിട്ടിയതെങ്കിൽ അതും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് മെസ്സേജസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ബൂസ്റ്റ് us to stand here and present more cards, right? Yes. So this is Priyanka Pratas and this is Maria signing out. Thank you so much for all the viewers.